in za mu kwanta za mu ɗago za mu taɓa ƙafafuwanmu to mu kwanta kowa ya kwanta miƙar da hannunki hajiya tsuke ƙafarki to taso ki taɓa ɗan yatsan ki ko ba mu taso bismillah ɗago ɗaya mu kwanta ɗago biyu mu kwanta ɗago uku mu kwanta ɗago huɗu mu kwanta ɗago biyar mu kwanta ɗago shida mu kwanta ɗago bakwai mu kwanta ɗago takwas mu kwanta ɗago tara mu kwanta ɗago goma sai mu tsaya. To hajiya kin ga dai na yau gaskiya ba shi da wahala. To hajiya daga hannun to rike to ɗan karkata haka ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara to mu dawo ɗaya ɓarin hajiya ɗaya Malam Abubakar kana ƙoƙari sosai yawwa mu je muna biyu Alkasim ƙofar Wambai kana fa ƙoƙari muna uku muna hudu muna biyar ka sha wuya muna shida mun zo bakwai muna takwas mun zo tara masha Allah. Hajiya kin ga yau da yadda ake ta rabuwa da tumbin to yanzu za mu ƙara ajiye ki hajiya wannan yadda za ki yi hajiya a cikin gida sai ki samu ƙarƙashin kujera sai ki tura ƙafarki idan ba kujera wadda za a tura ƙafa sai ki sa yara su ɗan tattake ƙafar idan ba yara sai a samu abu mai ɗan nauyi a riƙe ƙafar yanzu za mu taso mu ringa taɓa ƙafafuwan mu hajiya shi ma guda 10 to mu je bismillah taso ɗaya ɗago biyu ɗago uku ɗago hudu ɗago biyar ɗago shida ɗago bakwai ɗago takwas ɗago tara ɗago 10 huta to mu kwanta hajiya kin kwanta ko ajiye ƙafarki yanzu hannunmu na dama zai je taɓo ɗan yatsan dama hannun hagu ya taɓo ɗan yatsan hagu amma kafaɗinki su rabu da kaɗan a ƙasa ku ɗan ɗaga kafaɗinku su rabu ƙasa to mu je 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ɗago a huta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hajiya za mu ƙara maimaita wannan tunda 10 kin kasa to mu yi guda 5 mu kwanta hajiya buɗe hannayen ɗan ɗago hannun su rabu da ƙasa da kafaɗarki to mu je 1 2 3 4 5 masha Allah ɗago hajiya ƙara kwantar da ƙafarki kash lokaci yana hararan mu ku biyo mu gobe insha Allah ku ga me za mu kawo muku haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV 3
tafarkin rayuwa.